जे कुरा पढेका छौ केमिस्ट्रीमा नो केमिस्ट्रीमा जे कुरा पढेका छौ अब बोर्डमा अहिले किन जाउँ ठिक छ अल राइट सो वाट एभर यु स्टडिड इन केमिस्ट्री अप टु क्लास 10 है पहिला त्यसलाई बेस जोड्दै त्यसलाई हल्का रिभाइज गर्छौँ हाम्रो कोर्स सिलेबसमा लगभग 30 to 35% त्यो बेसिक कन्सेप्टहरू 9-10बाट नै हुन्छ त्यसपछि हामी अलिकति त्यसलाई अपग्रेडिङ गर्छौँ त्यसैले अपग्रेड गर्छौँ र अपग्रेड गर्ने क्रममा त्यो लगभग कोर्सको हाम्रो 50% कन्टेन्ट हुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट त्यसलाई अलिकति 11सँग हामी जोड्छौँ रिमेनिङ तिम्रो 20% कोर्सेस विच विल बी हेल्पफुल कहाँ हेल्पफुल हुन्छ योर इन्ट्रान्स क्लासेस एन्ड द first month, first 1-2 month, you will understand very easily when you sit in class 11. So actually in the syllabus of Nepal, there is a little bit gap, right? Gap. 9-10 बीच यो मेरो फेसको जति ग्याप छ ठिक छ यो ग्यापलाई फिल गर्ने काम हामी गर्छौं त्यो पनि कुरा हो प्लस यसलाई टेक इट भेरी इजिली भेरी लाइटली केमिस्ट्री केही विद्यार्थीहरूलाई सजिलो लाग्छ तर धेरै जसो विद्यार्थीहरू म के हेर्छु भने पढाउँदाखेरि उनीहरू फिजिक्स बायोलोजी भन्दा अलिकति सर यो टेन्सन दिने विषय जस्तो पनि लाग्छ कसैलाई बट स्टुडेन्टको नेचरले फरक फरक हुन सक्छ नो प्रब्लम तर लेट मी इट इज भेरी इजी यो फिजिक्स भन्दा र बायोलोजी भन्दा केमिस्ट्री एकदम सजिलो बनाउन सकिन्छ फेरि आफै इजिली भन्न पनि मिल्दैन हामी त्यही बनाउने प्रयास गर्छौं ठीक छ 5:30 भयो 5:20 देखि 6 बजेसम्म हाम्रो क्लास हो फ्रम 5:20 to 6 o'clock so only half an hour is left त्यसैले कुरा हामी गर्दै गर्छौं एन्ड व्हाट आई रिक्वेस्ट अल द स्टुडेन्ट दैट प्लिज लेट्स मेक द क्लास इन्टरेक्टिभ म तिमीहरूलाई पढाउँ तिमीहरू मसँग पढ्नु भन्दा पनि हामीहरू सिकौँ ठीक छ लेट्स लर्न टुगेदर त्यो भावना राखेर I like student to be interactive classes and no doubt interactive classes are very interesting okay so very easy things I will start today म बोर्ड साइडमा क्यामेरा टर्न गर्छु ल स्टार्ट हामी गर्छौं ठीक छ यो केमिस्ट्री पोर्सन अब डेफिनेसन तिमीहरूलाई थाहा होला केमिस्ट्री को डेफिनेसन नो डाउट थाहा होला केमिस्ट्री के हो म यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु actually the chemistry के हो भने it is study of compound study of chemical substances हामी भन्छौं नि study of elements and compounds study of elements and compounds ठीक छ त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट स्टडी हैन स्टडी गर्छौं त्यसपछि के गर्छौं हामी यसमा एक्सपेरिमेन्ट्स ठीक छ एलिमेन्ट को र कम्पाउन्ड को गर्छौं नो डाउट एक्सपेरिमेन्ट्स गर्छौं एन्ड चेन्ज को बारेमा कुरा गर्छौं है चेन्ज यसलाई नो हाउ दे चेन्ज ठीक छ स्टुडेन्ट्स सी केमिस्ट्री डिफाइन गर्नु पर्दा हामी तीनटा लाइनले डिफाइन गर्न सक्छौं हामी सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स को बारेमा पढ्छौं फर्स्ट थिङ वी स्टडी अबाउट एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स इन केमिस्ट्री सेकेन्ड वी डू एक्सपेरिमेन्ट्स अन द एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स अब एक्सपेरिमेन्ट के को त उनीहरुको रिसर्च को कति पर्सेन्टेज एलिमेन्ट यो कम्पाउन्ड भित्र छ or any given substances मा कति percentage कुनै compound पाइन्छ ठीक छ त्यसपछि know how they change this includes chemical reaction student यो reaction हो chemistry को more than 60% 70% यो हुन्छ है know how they change यो तीनवटा कुरा मिलेर chemistry लाई सजिलै तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ study of elements and compounds experiments of elements and compounds and know how they change ठीक छ ओके बीच बीचमा मलाई चाहिन्छ यु आर लिसनिङ मेरो साउन्ड क्लियर छ स्टुडेन्ट्स यस सर क्लियर सर
Okay, okay, la. So what we can say that chemistry is a branch of science, no doubt. Chemistry is a branch of science in which you study about element and compound and experiment them and know how they change. Study about elements and compounds, experiments them and know how they change. This is called chemistry. ठिक छ डेफिनेसन अब कसैले भन्छ कि यो डेफिनेसन हो त हजारौं डेफिनेसन छ डेफिनेसन आफ्नो आफ्नो हिसाबले लेख्न सकिन्छ त्यो मध्ये यसले यो डेफिनेसनले धेरै कुरा क्यारी गर्छ पुरा केमिस्ट्रीमा हामी एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्सको बारेमा पढ्छौं तिनीहरूको एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं र तिनीहरू कसरी कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरू पढ्छौं त्यो दिमागमा राख्ने ओके अब केमिस्ट्री डिफाइन गरिसके पछाडी ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्री branches if you refer any book student branches of chemistry if you refer any book you get different but major branches को कुरा गर्दै छु है 1 number organic chemistry ठीक छ आई एम युजिङ ब्याक क्यामेरा ओके आई एम नट अन द फ्रन्ट साइड स्क्रिनमा देखिरहेको छैन आफ्नो मोबाइलको त्यसैले तिमीहरूले यदि बोर्डको केही कुराहरू कुनै पोर्सन देखिएन भने प्लिज स्पिक सेकेन्ड इज इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री ल थर्ड को कुरा हामी गर्छौं फिजिकल केमिस्ट्री फोर नंबर एनालिटिकल केमिस्ट्री फाइव इज agricultural chemistry and six is biochemistry ठीक छ 6 नंबर बायोकेमिस्ट्री छ 7 नंबर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री and 8 number student there is industrial chemistry all right so organic inorganic physical analytical agricultural bio pharmaceutical industrial गरेर 8 branches of chemistry are there which we'll discuss in class 11 up to class 11 about this you know what is organic inorganic you can also guess about what is agricultural chemistry what is biochemistry pharmaceutical को बारेमा industrial को बारेमा जहाँ जुन केमिस्ट्री को जुन कुन ठाउँमा युज छ त्यसैको नामले छ यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन ठीक छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको यो कार्बन कम्पाउन्ड वाला हो also studied hydrocarbons भन्ने च्याप्टर तिमीहरूले पढेको होला ठीक छ you have studied students about the hydrocarbon chapter है हाइड्रोकार्बन च्याप्टर तिमीहरूले पढेको होला ठीक छ त्यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टरमा तिमीहरूले कार्बनको बारेमा मेन पढ्यौ विशेष के को बारेमा पढ्यौ कार्बनको बारेमा पढ्यौ ठीक छ so the branch of chemistry which deals with the study of the carbon है the branch of chemistry which deals with the study of carbon अब पुरा कार्बनको स्टडीलाई भन्न मिल्दैन एक्सेप्ट ठीक छ एक्सेप्ट कार्बन डाइअक्साइड है म यहाँ लेख्छु एक्सेप्ट कार्बन डाइअक्साइड एउटा भयो कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनेट्स
and bicarbonates of metals. ल म तिमीहरुलाई के जानकारी गराउँ कार्बन डाइऑक्साइड मा पनि कार्बन हुन्छ there is carbon also present in the carbon monoxide CO carbonates are metallic carbon like this is metallic carbon Na2 CO3 there is carbon bicarbonates NaHCO3 यो मेटालिक कार्बोनेट यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी मेटालिक कार्बोनेट भन्छौं यस्तो कम्पाउन्डलाई मेटालिक बाइकार्बोनेट भन्छौं एक्सेप्ट कार्बन को यो कम्पाउन्ड बाहेकको बाँकीहरु सबै कम्पाउन्ड को बारेमा स्टडी गर्छौं कुन केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यति कुरा याद गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट एक्सेप्ट means organic chemistry is a branch of chemistry which deals about carbon and their compounds except carbon dioxide carbon monoxide carbonates and bicarbonates यो चारवटा कम्पाउन्ड्सहरु बाहेक कार्बन भएको कम्पाउन्डको बारेमा स्टडी गर्दा त्यो सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भित्र पर्छन् So what we can define organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of carbon and their compounds. अब त्यो स्टडी भित्र हरेक कुरा भयो त्यसको प्रोपर्टिजहरु भयो युजहरु भयो एप्लिकेशन्स हैन अनि एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट्स bicarbonates ठीक छ these things are not found in the living organisms student those compounds of carbon which are found in the living organism come under organic chemistry but these compounds are not found means produced not they are not the major composition of the living organisms minerals हुन्छन् यिनीहरु त्यही भएर यिनीहरुको स्टडी अर्कोमा गरिन्छ not in organic chemistry ठीक छ are you getting me student Yes sir. Yes, sir. okay any ल केही छ क्वेशन गर्नुपर्ने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा केही छ क्वेशन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा No, sir. I think this definition, it is very necessary to write this except carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and bicarbonates. yes compulsory जस्तो बुझ्ने necessary भन्दा पनि not necessary compulsory to write the definition of organic chemistry what I told up now in class 10 and class 10 not now in class 11 it is very important to write this all 10 सम्म अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको कार्बन एन्ड हाइड्रोकार्बन्स को स्टडीलाई भन्न मिल्छ तर अब चाहिँ यो त कम्पल्सरी लेख्नै पर्छ त्यसमा कार्बन डाइऑक्साइड पर्दैन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट included in that definition carbon monoxide carbonates and bicarbonates you have to write la then we talk about now next we'll talk about physical chemistry okay now in physical chemistry study of metals and non-metals study of metals and non-metals okay this is physical chemistry ठीक छ the branch of chemistry which deals with the study of metals and non-metals their properties metals and non-metals compound their reactions and their uses ठीक छ to study in that study what we can write properties ठीक छ reactions and uses of compounds of metals and non-metals okay so students talking about inorganic chemistry है inorganic chemistry मा हामी के को बारेमा पढ्छौं
study about metals and non-metals. र त्यसभित्र हामी के पढ्छौँ त मेटल र नन मेटलको जुन कम्पाउन्ड छ the compounds of metals and non-metals, we study their properties. Properties कसको? Compounds of metals and non-metals. We study their reactions and uses. Basically, three things in the inorganic chemistry. I think it is very simple. Everyone has understood about that. No, there is no doubt at all. Okay, then third is physical chemistry. अलिकति फास्ट जान्छु किनभने यो धेरै सजिलो पनि छ, यसमा धेरै टाइमहरु हामी नदिउँ. Okay, physical chemistry is that branch. Physical chemistry, it is a branch of chemistry in which we study about the principles of chemistry. These principles भनेको सिद्धान्त है, सिद्धान्त लहरु सुन्छ नि, law. In the coming classes you will be studying Charles law, Boyle's law. No, so those comes under the principle. So principles of chemistry, chemistry मा कुनै कुराहरु कुन सिद्धान्तले काम गर्छ, on what formula they work, on what law they work. It's clear what is the principle of any changes. So all those principles of chemistry we study in the physical chemistry. So what we can say that physical chemistry is a branch of chemistry in which we study about principles of chemistry. Very simple, principles of chemistry, then that is called physical chemistry. Next is analytical chemistry. Students, analytical chemistry, what we study structure and test. Analytical chemistry is that branch of chemistry in which the structure of the elements and compounds are studied and they are tested. Test, परीक्षण गरिन्छ. No, they are test. यदि कुनै एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड को हामी टेस्ट गर्दै छौं त्यसको नेचर प्रोपर्टिज त त्यो भनेको केमा आउँछ, एनालाइटिकल केमिस्ट्रीमा आउँछ. त टेस्ट गरेर स्ट्रक्चर फाइन्ड आउट गर्ने हो. Firstly finding the test and then telling the structure, or studying the structure and then testing that. In both goes one by one. दुवै साइड जान सक्छ. पहिला स्ट्रक्चर को बारेमा पढ्ने, टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेर स्ट्रक्चर स्टडी गर्ने, same thing, that is analytical chemistry. So to define analytical chemistry we have to use two words, student. The branch of chemistry in which we study about the structure of elements and compounds, structure of elements and compounds, and test and testing them is called analytical chemistry. It is clear? Now next there is Excuse me, sir. agricultural yes. Sir, can we Okay. include carbon dioxide, carbon monoxide, and carbonate in inorganic chemistry? Yeah, inorganic chemistry we study definitely. So whatever four compounds we have written, all that compounds we study here in organic chemistry. Okay, good question. Thank you, La. Next is agricultural chemistry. So agricultural chemistry, by the name it is very clear, student. Now अलिकति interaction गर्छु म, one way भइरा छु. I would like to request, okay, I would like to interact with students, and for that I request Anup. Anup, I know him very well, but soon I'll be knowing to all the students, don't worry. Anup, yeah, please unmute. Anup, are you hearing me? Yes, sir. Okay. I think it is very simple. So I want to hear what is your idea about agricultural chemistry? It is this.
Yes, Anup, sound is not coming. Anup, please speak. To do agree. Okay, no doubt for agriculture पर्पस अल्सो खेतीपाती गर्नको लागि पनि एउटा अलग केमिस्ट्री छ जसमा हामी सोइलको बारेमा पढ्नु पर्छ टाइप्स अफ सोइल स्ट्रक्चर्स अफ सोइल फर्टिलिटी अफ सोइल्स एन्ड युजेज अफ केमिकल सब्सटेन्सेस ठीक छ फर देयर कन्जर्भेसन न्यूट्रिशन एन्ड ग्रोथ अफ द plants. Okay, students, listen. Here for agricultural chemistry, what we need, it is a branch of chemistry deals with the deals with the study of structures, fertility and types of soil and chemical substances used for conservation, nutrition, used for conservation, nutrition and growth of plants and growth of plants. La. Student, this is agricultural chemistry. Okay, it is a branch of chemistry which deals with the study of structures, fertility and types of soil and chemical substances. Here we also study about the chemical substances which are used for conservation, nutrition and growth of plants. सोइल त एक्चुअली हामी सोइलको बारेमा यति मेहनत किन गर्ने सोइलको बारेमा स्टडी किन गर्नु पर्यो सोइलको फर्टिलिटीको बारेमा स्टडी किन गर्नु पर्यो सोइलको स्ट्रक्चर्सको बारेमा स्टडी किन गर्नु पर्यो घर बनाउनलाई होइन तर प्लान्ट्सको त्यो सोइलमा कुन कुन केमिकल सब्स्टेन्सेस युज गर्न सकिन्छ जसले प्लान्ट्सलाई संरक्षण गरोस् कन्जर्भ गरोस् plants they give good nutrition to the plants and they help in the better growth and development of the plants. So students, agricultural chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of structures, fertility and types of soil and chemical substances used for conservation, nutrition and growth of the plants. Okay, any question student? Any question छ? Yes sir, no sir, बोल्ने, please speak. Okay, yeah, my sound is not coming. No student is speaking. No question, sir. Okay, thank you. It means you can see the board clearly. It is topic. Today's topic is also very easy, student. Next is about biochemistry. Let me erase this. Okay, biochemistry, right. Bio means life. Chemistry, no doubt, study of chemical substances. So biochemistry is a branch of chemistry in which we study about the substances that is present in plants and animals. Very simple. Study of chemical substances present in plants and animals
study of chemical substances present in plants and animals, their reactions that takes place in the body, and the chemical reactions that takes place inside the body. Okay, this branch of chemistry, we study about the two things here, basic two things. Biochemistry first, we study about what are the chemical substances that are found in the plants and animals, about them we study. Another, how the reaction takes place inside the plants and animals. So the reactions inside the plants and animals, and about the chemical substances which are present in the plants and animals, these studies are dealt in biochemistry. Student, bio means life. So whatever the study of the chemical substances present in the plants and animals, and the reactions that takes place inside the plants and animals, these all studies are done in biochemistry. भनेको medicines बनाउनको लागि, students, for making medicines, what type of chemical substances are used, and how those chemical substances, what are their properties to be used as a medicine, all those things are studies in the pharmaceutical chemistry. भनेपछि industrial chemistry, like plastic factory भयो, packing factory भयो, यो सब फ्याक्ट्रीमा जहाँ chemical substance युज गरिन्छ, त्यो कुन कुन नेचर, लाइक प्लास्टिक बनाउनको लागि कस्तो खालको केमिकल सब्स्टेन्सहरू प्रोड्युस गर्ने, मैले एउटा एक्जाम्पल भने है, आई टोल्ड जस्ट वन एक्जाम्पल, द्याट इज इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री. भनेपछि औषधि बनाउनको लागि, फर मेडिसिन्स the chemical substances are studied, pharmaceutical chemistry, and for the industrial purpose, what are the chemical substances are studied, their nature, properties, that comes under industrial chemistry. Okay, students, we have no time. Sir told we have no time, no problem. About these notes, I will be sending time and often about, don't worry about the notes, because in online classes, note writing, studying a little tough. So notes will be sent online. Here little tips will only be given to you. Okay.